Ez a mi hazánk, ez a mi életünk, nincs nekünk másik, ezért küzdeni fogunk érte a végsőkig, és nem adjuk fel soha. Mama braucht immer so lange. This is my mom. She grew up in Budapest in the 1980s. And even though she moved to Germany when she was 24, she still feels very Hungarian. She's a patriot in every sense of the word. She taught my brothers and I Hungarian, we celebrated all the major holidays, and above else, our family listened to Hungarian music. Folk, rock, opera, you name it. This is why it was weird to me when, a couple months ago, I first heard about this Hungarian music genre called national rock, and I didn't know anything about it. My mom didn't either. How much did you know about the Hungarian national rock scene when you were a student? That's a very, very funny question because I knew nothing about the national rock scene. But you were such a big rocker during the time. True, but we were more moved by the Western rock. I mean, that was the cool thing to do. So it was Deep Purple, Led Zeppelin, who else? Uriah Heep, that was my favorite. To educate both me and my mom, I decided to do a little digging. National rock is a genre of patriotic music that got its start in the 1970s. At that time, Hungary was still behind the Iron Curtain. But because the Hungarian regime was not as authoritarian as it was in the 1940s or 50s, young people began feeling more comfortable criticizing the Soviet Union. Local and eventually national rock bands became the voice of dissent. I would start with the 1980s, the underground of the 1980s, under the socialist regime, where being critical of the political regime was quite clear, and I would mention the so-called art punk scene, which involved bands such as Bizottság, for instance, or URH, that used clever lyrics, maybe evaded censorship, but you could still interpret it as the critique of the regime. Some bands, like Bizottság, expressed their frustration with the state using indirect messaging and innuendos. Others were more direct, exhibiting fascist and even militant-like characteristics. But regardless of their methods, their underlying goal was the same: denounce the Soviet Union. Lots has changed since the fall of communism. Hungarian national rock still exists, but has since transformed. They're not fighting communism or the Soviet Union or Lenin anymore. They have new, more understated enemies: Brussels and the European Union. Varga Zsolt founded his band Kerecsen, translated Sacred Falcon, in 2003. Most of the band's songs are very patriotic. They're about love for the nation, devotion to Hungarians, and distaste for anything that comes between that. In other words, distaste for immigration and the European Union. One of Kerecsen's most famous songs is called What Would Brussels Say? Hát én még átéltem már gyakorlatilag felnőtt fejjel a szocialista időszakot, amikor viszont Moszkvából, egy másik unióból mondták meg, hogy mi legyen, és nekem az se tetszett, és ez is arra hajaz, ez a történet, úgyhogy elég világos a szöveg, tehát alapból az, hogy magyarul beszélek, és a bőröm is fehér. Most ez egy ténymegállapítás. Igaz vagy nem igaz? Igaz, nem? És hát, hogyha ez valakinek nem tetszik, akkor bocsánat, akkor az legyen az ő problémája. The band has received lots of criticism about the song and its nationalist rhetoric. A mai napig jönnek mindenféle e-mailes, meg egyéb üzenetek. Nincsen ezzel gond, és örülök is neki, mert ha ez nem lenne, akkor el kéne gondolkodni azon, hogy valahogy nem jutott el az üzenet pont azokhoz, akiknek szántuk, úgyhogy jó van ez így.
Granted, you'd be hard-pressed to compare Angela Merkel's might in the EU with Lenin's brutalistic powers, but for Zsolt, globalization is the biggest threat to Hungarian national identity. Úgy képzeld el, hogy van egy palettád, ugye egy festő palettád, van rajta mondjuk 8 szín, piros, zöld, sárga, kék, fekete, barna, tudom én, ezek úgy külön jól néznek ki, igaz? Most fogsz egy ecsetet, meg összemázolod az egészet, mi lesz belőle? Egy szürke massza, tehát nem színes lesz, tehát mindenki egyforma lesz. While Kerecsen's lyrics might seem divisive to some, it brings a large swath of Hungarians closer together. Nowhere is this more evident than when you attend one of their concerts, where conversations seem to very quickly devolve into fierce arguments over politics. Nincs. Van. Ne vitatkozz velem, nincs. Some of Kerecsen's fans hate Orbán Viktor's Fidesz party. De azért nézd meg a 80-as, meg a 70-es éveket. Many still prefer it over current alternatives because they fear losing Hungary to globalism and foreigners. Már egy szarból a szart választottunk, bocsánat, de már nem akarunk kommunista rezsimbe élni. És ez a kormány végül is biztosította az embereknek, végül is Magyarországnak azt, hogy jó, most megvédi a határokat. But regardless of their opinion of Orbán Viktor, they all feel strongly about maintaining Hungarian identity. Well, almost all. Nincs jelentősége. Jelentősége, nem. Nem, ez hülyeség. A magyarnak van jelentősége. Igen, ez a baj, hogy ugye most van... Nationalist music bands like Kerecsen act as a unifying force among people with similar beliefs. And oftentimes, Hungarians don't feel like people in this country stick together like they should. Nagyon szépen hangzik, de nincs meg az összetartás. Irigyek a magyarok, ez így van. Nem akartam csúnyát mondani, de 1 forintért megbaszná az anyját. Bocsánat. Why, you may ask, would Hungarians harbor a culture of jealousy? Well, many blame it on Hungary's long history of oppression. Sosem volt valójában meg az egység, hiszen mindig volt valaki, aki ránk ült, kiszipolyozta az országot, és ebből lett ez a keserűség. Kerecsen's lyrics help people mend these century-long wounds. Hogy az emberekben bent tartja a benne van remény. A lélekben a remény, mindig a remény. Tehát olyan dolgokat énekelnek meg, és olyan dolgokat adnak át, amit te már átéltél. És konkrétan ebbe vigasztalódsz. Of course, not everyone sees it this way. To many, overt nationalism is suffocating. It's hostile. And many progressives in Hungary feel these sentiments. Nemzeti oldalban gyakran látok, az az, hogy kizáró, nem pedig büszke. But just because young progressives do not like patriotic national rock exhibited by the likes of Kerecsen, that does not mean they're unpatriotic. Quite the contrary. Many care a lot about Hungary's future. They just don't see anti-immigration and anti-EU sentiments as being the answer to a better Hungary, the way Kerecsen and Orbán Viktor do. And just like Varga Zsolt, musicians are expressing their progressive beliefs through rock music. Egy tribute koncerten találkoztam Bajnok is one such band. While Kerecsen defends right-wing ideals, Bajnok stands squarely on the left side of the ledger in terms of Hungarian politics. Many of its lyrics are a blatant criticism of Orbán's regime. At concerts, the band makes its political leanings pretty clear. Nem fogunk hosszas közéleti politikai előrenyújtást tartani ezen a koncerten, de az fontos, hogyha szavazhattok már, meg szavazhattok majd még, akkor gondoljátok meg, hogy esetleg ne szavazatok faszkalapokra és fasztokokra. Mindenkinek sokkal jobb lesz. Ó, Magyarország egy hatalmas inspirációtenger. Nagyon könnyű inspirálódni Magyarországon, hogyha picit is kritikusan gondolkodó zenekart szeretnél csinálni. Az az a szám, amitől azt gondoltuk, hogy na, így elkaptuk a Bajnok zenekart, annak az a címe, hogy valahogy. Hát szó szerint az van benne, hogy valahogy szereljük meg egymást. Tehát, hogy vannak a dolgok, amiket nem tőlünk függetlenül keletkeztek, rossz dolgok, hogy rossz helyen vagyunk, ahonnan el kellene mennünk, és hogy ahelyett, hogy félrenéznénk, vagy hogy elfogadnánk, hogy akkor most ebben a szarban fogunk megrohadni, keljünk fel a fenekünkről, a részeseiként a dolognak próbáljunk meg kimászni belőle, ne azt várni, hogy majd elmúlik magától, vagy mások kiszednek minket belőle, mert egyik sem fog megtörténni.
Bajnok knows that their fan base is like them, young, non-Fidesz voting Budapesters. Közel áll a szívemhez az, amit ők képviselnek, mert ők úgy patrióták, hogy közben nem akarnak másokat effektíve leköpni. Amit szerintem a bajnok képvisel például, az sokkal inkább prospektív, mint olyan. Az összes nemzeti rockzenekar pedig inkább ilyen retrospektív, ilyen hátrafelé tekintő, hogy jaj, de szomorúak vagyunk emiatt, és ez határozza meg a magyar nemzetet már 100 éve, és ebből kéne valahogy kitörni. Although Bajnok attracts activist fans, the band is not activist in itself. Its goal is not to change the minds of Orbán Viktor's supporters. Megváltoztatni az emberek gondolkodását. Nem. Nem, igazából levezetni egy csomó feszültséget úgy, hogy abba más is bele tudjon kapaszkodni. Hát voltak olyan naív korszakaink, amikor még akartunk mondani dolgokat, és azt gondoltuk, hogy a könnyű zene, mint forma alkalmas arra, hogy emberek gondolkodását megváltoztassa, vagy egyáltalán problémákat vessen fel és elgondolkodtasson, és ez egyáltalán nincsen. Tehát ez a klasszikus preaching to the converted. Preaching to the converted is a challenge, not just to Hungary's political landscape. It happens everywhere. Bands like Kárpátia and Bajnok feel this political polarity among their fans and, one could argue, further perpetuate it. Liberal Budapest pubs invite Bajnok, conservative rural pubs invite Kárpátia. And the echo chamber rings on. Although the conservative echo chamber seems to be a bit louder than the liberal one. There are simply a lot more bands like Kárpátia in Hungary than there are anti-government bands like Bajnok. One reason for this is that many young people in Hungary just don't think protesting through rock music is cool. It seems that nihilism and irony have become the predominant way to operate as a liberal in Hungary. The other reason is far more complex, but basically it boils down to one simple fact. Conservative national rock bands have the support of the state, while liberal national rock bands don't. And this, I would argue, is the main difference between the current and past national rock landscapes. Compared to the 1980s, when all rock bands, regardless of whether they were conservative or liberal or, yes, even fascist, were against the state, today's right-wing national rock bands are preaching Orbán Viktor's Fidesz ideology: anti-immigration, anti-globalism, pro-Hungarianness. Bands like Kárpátia represent the people in power, and they benefit from this financially. Hogy a legtöbb zenekar nyári fesztiválokon keresi a nagy pénzt, meg ilyen városi ünnepségeken, meg egyetemi napokon, mindegyik nagyon-nagyon közel van az államhoz, és ezért van az, hogy aki így titokban azt gondolja, hogy ugyanannyira van elege mindenből, mint nekünk, az nem fogja előszedni se az interjúiban, különösen nem a művészetében, mert akkor bezárulnak ezek a kapuk, amik nyilván baromira fájdalmasak azoknak, akik ebből akarnak élni, és ez 50 ok közül az egyik, hogy mi miért nem ebből akarunk élni. Government-supported bands get more funding from the Fidesz party than anti-government bands do. And because much of Hungary's media is government-controlled, bands like Kárpátia get more airtime and more media attention than bands like Bajnok do. Valószínűleg olyan szinten, mint mi, lehet, hogy egy csomóan vannak, akikről nem hallunk. Általában az a fajta zene, ami eljut hozzá, nagyon kevés mainstream csatornája van. Az egyik országos kereskedelmi rádió az kizárólag 85 előtti zenéket játszik, a másik meg állami kézben van, tehát elméletileg public radio, de gyakorlatilag state radio. Anti-Fidesz bands like Bajnok, which don't get Fidesz support and recognition, just can't compete. Hogyha vissza is kéne menni az időben, hogy mi volt az utolsó olyan dal, ami amúgy mondjuk nagy rotációban játszottak, és volt benne kritikus élet. Hát, bajban lennék. And this is why when you ask any Hungarian about national or patriotic rock, their minds immediately jump to nationalist bands like Kárpátia. Musicians like Bajnok are simply not on their radar. Bajnok plays an important role in voicing dissent and using rock music to unite people who feel unheard by Hungary's political leadership. Of course, Kárpátia is playing that same role, just for a different crowd. That crowd also feels unheard. But instead of feeling alienated by Hungary's political leadership, they feel oppressed by the European Union. Both groups feel disenfranchised.
Looking at it this way, the left and the right seem to be using music in surprisingly similar ways. You cannot paint Hungary's national rock scene with a broad brush. Some bands want independence from the EU, others independence from Orbán. Some point to the past for patriotic strength, others grab towards the future. Some perform in underground Budapest clubs, others at rural beer houses. But what they have in common is patriotism, in its best and worst forms. I think it's your duty to be patriotic. I mean, your country gave you life. In that language they taught you how to be good to others, how to learn. Everybody should be patriotic because there was a lot of work behind creating a child and giving all the gifts to a child. And I'm forever in debt for Hungary for that. I learned everything. You can be on the left side, you can be on the right side, you can be anywhere. But those values, truthfulness and loyalty to your country, that's beyond all these contemporary labels like you're left or you're right or you're this party and that party. We all build the same country.